জয়জয়তে এই আইন বিভাগৰ যেটো যাত্ৰা যেটো 50 বছৰীয়া যেটো যাত্ৰা মই জয়জয়তে I convey my congratulations for this arduous journey for about more than 50 years. And as has been said by our Honorable HOD and also by the principal of our constituent law college, that this department has played an architectural role, an instrumental role in providing the legal luminaries of the state, not only in the field of teaching, but also as lawyers, as judges, as justice of Supreme Court and other high courts. This department has contributed immensely to the overall growth of legal domain in the state, for which I express my congratulations and I compliment the HOD and other distinguished guests of the department for this excellent journey. Now the department has produced a steady stream of competent legal professionals, academicians, judicial officers, which I have already talked about, and also contributing immensely to the overall intellectual and epistemological expansion of the legal studies. It is not only important for contributing to the employability of this state, but also how as a department of law, as PG studies do contribute to the well-being of legal health of the state. আমি আইন বিভাগ হিসাবে কেবল মাত্র বিচারক, কেবল মাত্র কেইগৰাকীমান উকিল বা শিক্ষক দিয়াটোৱে আমাৰ দায়িত্ব নহয়, which indeed of course this is our major contribution. And indeed the department is doing a lot of good works in terms of social audit and in terms of making and going for project based, particularly pertaining to child rights, child care institutions, and recently the department has done a big study on behalf of High Court, isn't it, pertaining to child care. So these are some good works. But today I would like to draw your attention to certain other issues, because our Department of Law is one of the most, one of the institutions that the entire state of Assam or even the northeastern people look up. And I would like to draw your attention to certain situations, scenarios of our state today. Our Bharatiya Sangvidhaনৰ যিটো ধাৰা, যিটো প্ৰস্তাৱনা, সেইটোৱে হৈছে the quest for a just society. এখন just society ফাউন্ডেশন যদি নাথাকে, তেতিয়াহ'লে সমাজত কি হ'ব? থমাস হবস বুলি এজন স্কলাৰ আছিলে, আপোনালোকে পঢ়িছে নে নাই নাজানো। থমাস হবসে এষাৰ কথা কৈছিলে যে এসময় এনেকুৱা ষ্টেট অফ নেচাৰ আছিলে, কিল হুম ইউ কেন, স্ন্যাচ হোৱাট ইউ গেট। যাকে পাৰা তাকে মাৰা, যি মন যায় তাকে কৰা, তোমাৰ যদি অভাৱ হৈছে কাৰোবাৰ পৰা কাঢ়ি অনা। এইটো কোৱা হয় Hobbesian state of nature. This Hobbesian state of nature was opposed by, or এই পরিত্রাণ পাবৰ কাৰণে Lockean justice, Lockean Locke talk about a Leviathan. Well, I do not want to talk about Leviathan, but the Leviathan has become too powerful. Then came the Lockean justice, Lockean concept of democracy and distributive justice. Then this is how democracy emerged. প্রথমতে liberty, equality, property protection, আজি বিভিন্ন দিশ লৈ concept of democracy, গণতন্ত্র, সমতা, equality এই ধাৰণাবিলাক জন্ম হ'ল। ভাৰতীয় সংবিধানৰ যিটো preamble is the foundation of Indian society, ভাৰতীয় সমাজৰ যদি যিটো বুনিয়াদ, এই বুনিয়াদটো মোৰ দৃষ্টিত ভাৰতীয় সংবিধানৰ যিটো preamble, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, justice, কি আছিলে social, economic, political,
liberty of thought, expression of belief, তাৰপিছত having faith and freedom of worship. We the people do solemnly give ourselves to this day on 26 November 1949. It is a foundation of a just society. আমি এখন জাস্ট সোসাইটি পাও নে না পাও বেলেগ কথা, কিন্তু এই যে কোৱা হল যে ডেমোক্ৰেসিৰ আধাৰটো কি, জাস্টিস অফ সোশিয়াল, ইকোনমিক, পলিটিক্যাল, যত লিগ্যাল কথাটো আছে। আৰু এইটো কথা ক'বলৈ যাওঁতে রুল অফ ল ইজ দ্য এসেন্স অফ আওয়ার সোসাইটি। রুল অফ ল, আইনৰ ক্ষমতা যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে পুনৰ অসমত কি ঘূৰি আহিব, এই যেটো মই ক'লো হবছিয়ান ষ্টেট অফ নেচাৰ। দুখজনকভাৱে due to influence of many factors, is a rule of law কথা কি ক'লে, it is based on separation of powers. Power যদি এঠাইত কেন্দ্ৰীভূত হৈ থাকে, আজি যদি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় সমগ্ৰ পাৱাৰ যদি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰ হাতত কেন্দ্ৰীভূত হৈ থাকে, এইখন ইউনিভাৰ্চিটি নচলে, চূড়ান্ত কেওছ হ'ব, অৰাজকতা হ'ব। সেই কাৰণেই আমাৰ কৃতবৃত্ত পুৰুষসকলে, স্বনামধন্য ব্যক্তিসকলে আমাক ডিভিজন অফ পাৱাৰৰ কথা কৈছে, ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ কথা কৈছে। তেনেধৰণে ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণ তিনি ধৰণৰ, কাৰ্যপালিকা, ন্যায়পালিকা আৰু লেজিসলেচাৰ, যেটো আইনৰ বডি বুলি কোৱা হয়। এই যেটো সেপাৰেশন অফ লজ, লেজিসলেচাৰ, এক্সিকিউটিভ, জুডিশিয়াৰী, আজি এই যেটো লেজিসলেচাৰে আইন বনাব, এক্সিকিউটিভে বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিব, আৰু তাত যদি কিবা হেৰফেৰ হয় তাৰ কাৰণে চাবলৈ কোন আছে, ন্যায়ালয় আছে, ন্যায়ালয়ে ন্যায় প্ৰদান কৰিব। But we are living in a society today where justice becomes a matter in the social forum. কবত কিবা এটা ঘটনা হল, আমি ইনস্ট্যান্ট জাস্টিস লাগে। নুডল, ফাস্ট ফুড যেনেকে খাও, আজি ন্যায়ালয়ৰ পৰিভাষা হৈছে নুডল কেন্দ্ৰিক জাস্টিস। There is a distinction. কবত কিবা এটা ঘটনা হলে পুলিশ আছে, police will investigate, police will look into the investigation, then it will be given to the justice, liberty, our কলৈ দিব, আইনৰ বিভাগলৈ দিব। Ain will look into every facets of law. It is said that it's better be a criminal go scot-free than an innocent being punished. এইটো হল আমাৰ ডিক্টম। কিন্তু আজি এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে, ক'বাত কোনোবাই মাটি অধিগ্ৰহণ কৰি আছে, ভুল কথা, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ জাস্টিসৰ পৰিভাষা গুলিয়াই মাৰি দিব লাগে। জাস্টিস বিকামিং হোৱাট, গুলিয়াই মাৰি দিব লাগে। আৰু এই যেটো হবছিয়ান যেটো ক্যাৰেক্টাৰৰ যেটো এটা প্ৰিডমিনেন্স হৈছে, যে মই বিচাৰিছো এনেকে, মই বিচাৰি সেইকাৰণে ইনস্ট্যান্ট নুডলৰ দৰে আমি সোশ্যাল ফৰামত লিখো যে এওঁই দায়ী, এওঁই দুখী, সো জাস্টিস ডেলিভাৰ কৰিব লাগে। Is it the law of democracy? এইটোৱে যদি হবলৈ গৈ থাকে, এখন সমাজৰ যেটো পৰিগাঁথনি, যেটো কাঠামোৰ ভাঙি থান-বান হৈ যাব। জাস্টিস এদিনত নাহে। There is a concept called MATSYANYAY. Justice is social, justice is economic, political, legal, and there is another concept called MATSYANYAY. আপোনালোকে চাই লব, মৎস্য পুৰাণত কনসেপ্ট এটা আছে, MATSYANYAY, যেতিয়া big fish eating away the small fish. এইটো ন্যায় নহয়। ন্যায় সকলোকে লাগিব। ন্যায় এজনৰ জন্মগত অধিকাৰ নহয়। ন্যায় is a right which is admissible to all. আৰু সেইটো ডিটাৰমিন কৰিম ক'ত, সোশ্যাল ফৰামত আলোচনা হ'ব লাগে, ডিসকোৰ্স হ'ব লাগে। কিন্তু এই যেটো পৰম্পৰা এটা অসমত লাহে লাহে বিভিন্ন স্থানত গঢ়ি উঠিছে, there is no discussion নালাগে, ইনস্ট্যান্ট জাস্টিস লাগে। মই আপোনাক আন্দোলন কৰিছো, আপোনাৰ পৰিৱৰ্তে আন্দোলনো লাগে, কিন্তু এই ঘেৰাও কৰি মোক এতিয়াই সিদ্ধান্ত দিয়ক, এইটো গণতন্ত্ৰ পৰিভাষা নহয়। Democracy develops through dialogue. Agitation is also important. কিন্তু এই যদি ইনস্ট্যান্ট নুডলৰ যেনেকৈ আমি ফাস্ট ফুড বিচাৰো, এনে ধৰণে ন্যায় প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে ডেলিভাৰ কৰিব পৰা সম্ভৱ নহবও পাৰে। So my appeal to our law department is that our contribution is not merely giving important lawyers, which is indeed lawyers দিছো, আমাৰ
কেইবাগৰাকীও স্বনামধন্য ন্যায়াধীশক আমি এই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি অসমলৈ উলিয়াই দিবলৈ সক্ষম হৈছো। আমাৰ ৰিচাৰ্চাৰ সকলে যথেষ্ট ভাল কাম কৰি আছে, আমাৰ ভাল ভাল কিতাপ ওলাইছে, জাৰ্নেলত আমি লিখিছো, খুব ভাল কথা। কিন্তু দ্য ডিসকোৰ্স অফ ডেমক্ৰেসি, এইটোৰ বিষয়ে আমাৰ মাজে মাজে আলোচনা হ'ব লাগে। এই যে কনসেপ্ট অফ ডিস্ট্রিবিউটিভ জাস্টিস, দ্য কনসেপ্ট অফ এ জাস্ট সোসাইটি, how to come away from a MATSYANYAY to প্রকৃত ন্যায়, যেটা হোলিস্টিক ন্যায় বলি কনসেপ্ট আছে। So my dear ladies and gentlemen, we need to respect this rule of law. যেটো আজিকালি আমাক এটা ইনস্ট্যান্ট এটা যেটো আমাৰ পরিক্রমা, ইনস্ট্যান্ট এটা সিদ্ধান্তৰ এই যেটো পৰিগাথা, এই পৰিগাথাটো কিন্তু বহুত সোসাইটিত হোৱাগে নাই। এইটোই যদি আমি কৰিবলৈ যাওঁ, ডেমক্ৰেসিৰ যেটো ডিসকোৰ্স based on consensus, based on dialogue, based on even argumentative, যেটো অমাত্য সেনে কৈ গৈছে argumentative Indian, we need arguments for that. Imposition and the dictatorial tendencies to take away my way or highway, মোৰ মতে হ'ব লাগিব, নহলে নহব। এই পৰম্পৰাটো কিন্তু is not the cardinal principle of a just society. গতিকে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছো, ভাৰতীয় সংবিধান, one of the longest documents in the annals of Indian or the world legal history, it provides a solid foundation of inclusiveness, equity, equality and justice. We need to respect it. Or is it a rule of law, just society যিখিনি pillars, এই pillars খিনি কেতিয়াবা পাবলৈ অসুবিধা হলেও কিন্তু তাৰ মাজে মাজে আমি ইয়াক পাবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব। গতিকে মই বিশেষ নকওঁ, I compliment the Department of Law for this long very successful journey, আৰু আশা কৰো ভৱিষ্যত জীৱনত আপোনালোকে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ এই যেটো ন্যায়কেন্দ্ৰিক ব্যৱস্থা বা যেটো আইনৰ যেটো কোৱা হয় আইন, law is not based on Hobbesian law, যেটো অৰাজকতা, যেটো sense of lawlessness. This is not what democracy is all about. With these words, I congratulate again my esteemed colleagues in the department and my best wishes in the days to come. Thank you. With these words, I declare this program being concluded.